Hello children, we are going to look at a few more E words. The short sound of E is E. So here we go. What do you see on the board? That is a bed. Bed. How do you build the word bed? Okay, now listen carefully. After B, what do you hear? Be. E. Be. Bed. D. 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 So, what word have we written here? Bed. Bed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന കട്ടില് മെത്ത ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതാണ് bed. Say once more. Bed. 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 So, bed. Bed. Now look at the next. What is that? That is a peg. Peg. What is a peg? നമ്മള് അലക്കിയ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണങ്ങാൻ വിരിച്ചിടുമ്പോ മമ്മ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇടത്തില്ലേ, നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ പറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന, ആ ക്ലിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെഗ്. Peg. So P is P. Now P. So now we have written the word peg. What is the meaning of peg? The clip that you use to hold clothes together on a line. ആ കാണുന്ന picture ആണ് peg. Peg. Okay? Now the next word. What do you see there? Leg. 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 So we have written the word leg. Leg. Leg എന്ന് പറഞ്ഞ കാല്. Leg. Now another word. What do you see on the board? You can see a mother feeding her child. ഒരു അമ്മ ഒരു ബേബിക്ക് വാരി കൊടുക്കുന്നു. What do you say? The mother fed the baby. ബേബിയെ കഴിപ്പിച്ചു. കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Okay? Fed. 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 So, fed. So what have we written here? We have written the word fed. Fed meaning കഴിപ്പിക്കുക. കഴിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ fed എന്ന് പറയുന്നത്. I fed my dogs in the morning. എൻ്റെ ഡോഗ്സിന് രാവിലെ ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുത്തു. I fed my daughter. ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു. Fed. Okay, so that is fed. Now look at the board. What is the next picture you see there? Look at the board. What is that? A marriage. ആരാണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ അല്ലേ. അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? wed, 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 wedding കഴിഞ്ഞു. they wed, wed, wed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ, wed കല്യാണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, we, wed, 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 wed. So what word is that? Wed. Wed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം. Okay, so these are some important words with X sound. Now I am going to show you how to write the word red. Easy word, easy word, red. Look at that, red. Red, red, red. So now we have red, red, red എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുമന്ന കളറാണ് red. Okay, red. So what are the words that we learned today? Leg, bed, peg, wed, fed, red. Take your book and your pencil and write down these words and enjoy your learning. So bye children, I'll see you next week with I words. Okay, so what is the sound of A? Short sound of A? A. A. What is the short sound of E? A. A. So you go and practice all the A words and the E words, and we will start the I words on Saturday. So bye-bye. God bless you and happy learning.